حضرات النظار الكرام، تنطلق هنا بقصر المؤتمرات بمراكش أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 107، ويترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله افتتاح أشغال هذه الدورة التي تتميز بحضور مكثف لرؤساء ونواب البرلمانات العالمية، كما يحظى هذا المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة السيدة رئيسة مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، السادة الوزراء، السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، السادة والسيدات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد المدير العام لليونسكو، السادة السفراء، السادة والسادات رؤساء الوفود، زملائي أعضاء الوفود، السيدات والسادة ممثلي المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الجهوية والدولية، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعبر باسمي الخاص وباسمكم السيدات والسادة أعضاء المؤتمر عن أسماء عبارات الامتنان والشكر والعرفان لجلالة الملك محمد السادس على تفضله بتشريف مؤتمرنا بافتتاح أشغاله، مما يشكل دعماً قوياً لمؤتمرنا ولاتحادنا. كما نجدد التشكرات لجلالة الملك لما وفره جلالته من ظروف فائقة لانعقاد هذا المؤتمر في بلادنا. ويسعدني كذلك أن أرحب باسمي الخاص وباسم أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية بالمشاركين في المؤتمر 7 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه مدينة مراكش، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، وعلى رأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إننا إذ نعبر عن تقديرنا البالغ للدور الذي قام به الاتحاد البرلماني الدولي منذ أزيد من قرن في نشر ثقافة الديمقراطية وتعميق مفاهيمها وتوسيع مجالات تطبيقها وتوفير الدعم المادي والمعنوي لممارستها. نغتنم هذه المناسبة أيضاً للإشادة بالجهود التي بذلها الاتحاد البرلماني الدولي منذ عشرات السنين خدمة للسلم والأمن والاستقرار في العالم، والدعوة باستمرار للحوار من أجل بناء نظام عالمي جديد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نريده أكثر عدلاً وإنصافاً وتضامناً. وإننا إذ نشكركم السيدات والسادة أعضاء المؤتمر على اختياركم للمملكة المغربية لانعقاد مؤتمرنا البرلماني الدولي في دورته هذه. نعتبر هذا الاختيار بمثابة ثقة في بلادنا وتقدير للمجهودات التي تواصلها في مجال بناء الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. السيدات والسادة، سيتدارس مؤتمرنا عدداً من القضايا ذات الأهمية القصوى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإننا نتمنى أن تشكل دورة مراكش محطة بارزة في نضالنا المشترك من أجل إيجاد الحلول الملائمة
لمختلف المشكلات التي سنتناولها بالدرس والتحليل وتجسيد إرادة شعوبنا في بناء صرح عالم يسوده السلم والحوار والوئام. السيدات والسادة، أريد أن أجدد باسمكم عبارة الامتنان لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على تكريم مؤتمرنا هذا، وأن أرحب بكم مرة أخرى بمدينة مراكش بأرض المملكة المغربية، أرض الانفتاح والمحبة والسلام، متمنيا لكم مقاما طيبا بين أصدقائكم وكامل التوفيق والنجاح لأشغال مؤتمرنا، خدمة للمثل والأهداف السامية التي تأسس من أجلها اتحادنا البرلماني منذ أزيد من قرن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Your Majesty, Your Excellencies, and excellent friends, allow me, Your Majesty, to begin here with the message of Secretary General Kofi Annan, who has asked me to deliver this important gathering. It gives me, Kofi Annan, great pleasure to send my greetings to this interparliamentary conference. His Majesty Mohammed VI and the people of Morocco merit gratitude for generously hosting this important event. You meet on the eve of the Monterrey Conference, which aims to mobilize the resources so desperately needed for development. You gather as we seek to build on the decisions taken by the World Trade Organization last year at Doha, so that men and women in the developing world can compete on fair terms in the global market. And you come together as we look ahead to the Johannesburg Summit to restore momentum to the global quest for sustainable development. Parliamentarians are well placed to advance this entire agenda, and I hope you will do so. For example, by committing funds, promoting investment, opening markets, removing unfair subsidies, and putting in place the policies and incentives that will encourage actions that are truly sustainable, economically, socially, and environmentally. In our collective efforts to achieve the Millennium Development Goals, your unique powers, including the power of the purse, can make a real difference. Parliamentarians also have a role to play in the struggle against terrorism. Security Council Resolution 1373, adopted shortly after the 11th September terrorist attacks on the United States, is aimed at terrorists and those who harbor, aid, or support them, and calls on member states to cooperate in suppressing the financing of terrorism, in criminal investigations, and in exchanging information on possible terrorist acts. Parliamentarians will be responsible for enacting the legislation to give force to this resolution on the national level. Moreover, many member states will require
both technical expertise to implement this resolution and help in implementing the 12 conventions and protocols on international terrorism that have already been drafted and adopted under United Nations auspices. I encourage those of you in a position to provide such assistance to do so promptly and generously. On this and other issues of common concern, I am committed to strengthening the parliamentary dimension in the work of the United Nations. The cooperation agreement between our two organizations, signed in 1996, has enabled us to make good progress. As you know, in an effort to go further than this, I recommended that the General Assembly grants the IPU observer status. The majority of member states share my views on this question, and I hope that when the Assembly considers the matter, it will codify our relationship and usher in a new era in our already long-standing cooperation. In that spirit of partnership, please accept my best wishes for a successful conference. So far, my friends, the message of Secretary General Kofi Annan. Your Majesty, friends, allow me now to add a few words of my own as High Commissioner for Refugees. Responsibility for protecting and helping refugees does not lie only with the individual states hosting them. It is a collective responsibility. Therefore, we need burden sharing, fair and effective. States on the front line to host refugees need the full support of the community of nations to help them fulfill their obligations, especially the obligation of non-refoulement, which protects refugees from being driven back into the arms of their persecutors. Last year, we marked the 50th anniversary of the Refugee Convention, and the year before that year, the 50th anniversary of UNHCR. These two occasions provided HCR with an opportunity to reflect on its work, on the continuing challenging of protecting refugees and finding durable solutions. Yes, we have to prevent as much refugees to become refugees. But when they are there, we try to find durable solutions. Peace and then repatriation. If not possible, local integration in the first country of asylum and resettlement in countries further away. At the end of 2000, my office launched the Global Consultations on International Protection to reflect on how to revitalize the international framework for refugee protection set out in the 1950 Refugee Convention and its 1967 Protocol, and to assist states through cooperation and burden sharing. This unique consultative process has brought together representatives of states from all regions of the world, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, academics, and refugees themselves. As part of this process, December last year, a ministerial meeting of state parties to the Convention and Protocol took place in Geneva. It was the first such gathering of state parties in 5 decades,
attended by 162 states, 76 represented at ministerial level. That gathering adopted a landmark declaration of state parties which breaks new ground in a number of areas. The declaration specifically emphasizes the need to ensure respect for the rights and freedoms of refugees, international cooperation to resolve their plight, and action to address the causes of refugee movements, and to prevent them from becoming a source of tension between states. I'm convinced that in your capacity as parliamentarians, you can contribute to the fulfillment of many of the provisions of this declaration. Beyond that, the global consultations, the process I just spoke about, will generate a broad and effective agenda for protection for the years to come. You, the Interparliamentary Union, has a long history of concern for the fate of refugees. Its resolutions have persistently urged states to accede to and implement the refugee instruments. In addition, it has never ceased to encourage all parliaments to contribute to the consolidation of the international refugee protection regime through strengthened and more effective implementation of the Convention. And I pay especially tribute here to the constant support provided by Dr. Naima Heptullah, chairperson of the Interparliamentary Council. The latest example of close cooperation between the Interparliamentary Union and HCR, cooperation on refugee matters, is the Handbook on International Refugee Law that we are jointly launching here today. This handbook is the outcome of cooperation between the Interparliamentary Union and HCR. It was developed by two experts of my office with close input from 3 parliamentarians whom I would like to thank personally today. I thank Beth Mugo of Kenya, Jim McKiernan of Australia, and Ricardo Vasquez of Argentina. The handbook aims to help you as parliamentarians to become familiar with the principles of international refugee law and its implementation, so that you can fully discharge your responsibilities. I hope that you, as lawmakers, will encourage accession to the Refugee Convention and other instruments of refugee protection. I hope that you will also strive to ensure the adoption of appropriate national legislation for the protection of refugees, and that you will ensure its effective implementation. Let me say, as a sort of intermezzo, 2 words about recent allegations of sexual exploitation by humanitarians themselves. It was about West Africa, a horrible story. Even when I think that this story is largely grossly exaggerated, I want to say here that even one case would be too much, fully unacceptable. Here, with Secretary General Kofi Annan, I say we have to practice zero tolerance. This is absolutely impossible. I had one thing to do. What brings me really down, that are also causes of these
abuses. The causes are the poverty and the far too low levels of assistance, in particular of food. The international community should be ashamed. This is not acceptable. And I say that especially here in Africa. The levels of assistance have gone down further and further. And we talk and we talk. And next week we'll have Monterey. But the reality is that by this attitude, there is no dignity for the people. And we need a world with dignity. Let me add a few words more. While I'm sometimes angry, it is a lack of dignity to live in. Protection of refugees begins with respect for every single human being, also for refugees. Asylum seekers have become something of a campaign issue in elections recently, with governments and opposition parties vying with each other to appear toughest on what's called as bogus asylum seekers and potential terrorists entering their countries. I urge you, parliamentarians, to take the lead in promoting respect and tolerance for refugees and in encouraging local populations to see refugees not only as people needing and deserving international protection, but also as people who have a real and enduring contribution to make to the betterment and diversification of our communities. They can become just very valuable citizens. And history learns that it happened in many countries. Let's not forget it. And you, parliamentarians, have a decisive role to play in ensuring that national debates take proper account of the many positive experiences that countries have had in the past in welcoming and integrating refugees in their societies. The message, Secretary General Kofi Annan spoke already about Council Resolution 37.3, about terrorism, you recall. In this resolution, there is a call for states to prevent terrorists from gaining admission to countries by illegally abusing the asylum system. This, my friends, is entirely consistent with the 1950 Refugee Convention, which specifically excludes persons who have committed serious crimes. The perpetrators, organizers, and sponsors of terrorist crimes who might seek to abuse the asylum channel must be promptly identified and dealt with. Let me be very clear and strong be at this point. When I add one word of caution, it's simply this: that in taking new counter-terrorism measures, we must ensure that governments avoid making unwarranted linkages between refugees and terrorism. Let's not forget, genuine refugees are themselves the victims of persecution and terrorism, not its perpetrators. The resolution should not be used, therefore, to deprive innocent people of their basic rights. There is more in general a risk that refugees and asylum seekers may become convenient scapegoats and may be unfairly victimized. In fact, twice victimized. Firstly, as victims of violence and persecutions, and the fear for that, and then after fleeing, seeking refuge, once again,
They become victims when they are considered as just phony or bogus. We must not allow this to happen. I count on the support of your parliamentarians across the world in fighting xenophobia and intolerance in our societies, and in ensuring that refugees and asylum seekers receive the protection and assistance that they deserve. Your Majesty, Excellencies, friends, let me bring this to a close. This is really about human dignity. It's also really about security. Don't be mistaken. The 21 million people to my concern are not all potential terrorists. Not all the sons of refugee martyrs will become once again child soldiers, nor their daughters will be forced in the direction of prostitution. But all these things which are not nice to hear are part of reality if we as international community not provide real solutions for people who need to live in dignity. And that effort is also related to our own security. Therefore, I call upon you. Your parliamentarians have the possibility to address your governments, to change the tide of xenophobia, to open perspective, to live together in peace and security. Thank you. جلالة الملك محمد السادس حفظ الله ملك المملكة المغربية، سعادة السيد عبد الواحد رادي رئيس مجلس النواب، سعادة رؤساء الوفود الوطنية، أصحاب السعادة أعضاء البرلمانات المحترمين، أصحاب السعادة رؤساء الوفود الوطنية، أصحاب السعادة أعضاء البرلمانات، سعادة السيد رود لوبروس المحترم مندوب صاحب المعالي الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد أندرس بي جونسون المحترم الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي، سعادة السفراء، سيدتي وسادتي، أعرب عن امتناني لصاحب جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لافتتاح هذا المؤتمر. أود أن أؤكد بأن زيارتي إلى المملكة المغربية ليست الأولى والآخرة إن شاء الله. لهذه مدينة تاريخية وجميلة، وكلنا نشكركم لما قدم من كرم الضيافة وحسن الحفاوة. شخصياً إنني ممنونة وشكورة من صميم قلبي لجلالتكم لمنحي الوسام الملكي العلوي في نيودلهي خلال الزيارة جلالتكم التاريخية للهند. Your Majesty, we thank you for your gracious consent to inaugurate this conference of the IPU, World Organization of National Parliaments. Today, the widest spectrum of political opinion in the world is represented through the elected parliamentarians. The conference represents the global political consensus on parliamentary democracy. Indeed, your esteemed presence, Your Majesty, would further encourage us to espouse the agenda before us. The Moroccan Parliament has been an active partner in IPU. We value this association
Last, we had come to Morocco for the second PrepCom of the Conference of the Presiding Officers and Speakers of the National Parliament. It was a momentous occasion when the heads of the parliaments and the governments met on the occasion of the Millennium Conference in August 2000 under the aegis of United Nations and adopted the Millennium Declaration as the vision document for this century. Indeed, we had begun this century with great promise when in April 2000, the IPU in its first conference of the millennium in Amman resolved to facilitate a dialogue among civilizations. We realized that a sustained dialogue among cultures could ensure a durable peace. Alas, the hatred and bigotry of terrorist networks have contradicted our endeavors to create a collective consensus on the critical global issues as envisaged in the Millennium Declaration. It was during the previous 106th conference in the last September in the neighboring Ouagadougou that parliamentary community was shocked by the treason perpetrated on the civilian population of New York. Over the years, the terrorist networks have committed the most dreadful betrayal of humankind. The world has been struggling with the agents of violence and their network. These networks are out to destroy everything constructive that we have learned during our evolution as a civilized society. It has subverted free interaction of ideas and created an ethos of suspicion that will suffocate the society of its freedom and undermine its inherent unity of shared experience and existence. Science and religion were the two most remarkable outcomes of the sustained human endeavor to rationalize the dilemma of an uncertain existence. If the religion has helped us to achieve the spiritual sublimity, science has enabled us to despair the mysteries of nature. Your Majesty, regrettably, the two have been misused to undo the richness of combined human experience. This was perhaps the most unwarranted outcome of an integrated global economy, that these networks are using these modern tools of globalization. They combine these instruments of globalization with religious bigotry to give fundamentalism even lethal effect that has laid a siege over civilization. As the world affirmed its resolve to stamp out terrorism through the IPU resolution at Ouagadougou and further reiterated in the United Nations Resolution 1373, my own parliament was attacked on the 13th December 2001. The subsequent investigations have revealed a vicious design to eliminate the political leadership in India. The investigations have also revealed that similar attacks were planned against some other national parliaments too. Your Majesty, distinguished parliamentarians, terrorism is essentially against democracy. It targets at the heart of democracy, the parliaments. It subverts the freedom of opinion and its legitimate expression. In pursuance with the stand taken by IPU to associate ourselves with the world opinion against terrorism during last few months, I have met and have written letters to heads of the governments and leadership of national parliaments seeking their support to contain this malice. I visited Saudi Arabia, Sudan, and Kuwait, and have received unreserved support to our stand from the leadership of all countries. Some of my colleagues have also visited Morocco, Your Majesty, and other countries. I have also discussed the issue with the parliamentary delegation that visited my country, and I can say that the world parliamentary community is ready to associate with the global opinion against terrorism. Regional parliamentary forums are convening special interactions and meetings that will reflect the regional response to this issue. I would invite you to recall the resolution adopted at 104th IPU conference calling for the prevention of military and other coup
against democratically elected governments, and against the free will of the people expressed through direct suffrage. Recent abduction of 2 Colombian parliamentarians have further heightened the serious consequences of the challenge to global policy. Your Majesty, there is a global trend towards modern information network as we proceed for greater consensus on global issues based on unity of ideas. The efforts has been negated by fundamentalism. The prevailing ethos of uncertainty and suspicion has affected the world economy. There would be an estimated drop of 3.5% in consumption after the 11th September, against an earlier expected rise of 4%. This will put a huge pressure on world economy, particularly in Asia, which has been the theater of anti-terrorist campaign. The foreign direct investment have dried up. There is a shortfall of more than estimated US $10 billion in the aftermath of the 11th September. As we draw strategies to crack the terrorist network, it will be essential to reorient globalization to make it broad-based, a fair, just, and equitable new economic regime will be a potent instrument in our struggle against terrorism. It must be inclusive and universally acceptable and address the human development concerns of marginalized sections like women and children. It is these sections that are likely to fall prey to terror networks. Your Majesty, it is therefore necessary that as parliamentarians we continue to discuss and develop a public policy on globalization. We ought to take into account the concern reflected in national parliaments. It is very significant that this conference will be discussing the issue of the role of parliaments in developing public policy in an era of globalization. Multilateral institutions and international trade agreements. It was here, in this very city of Marrakesh, a Uruguay round concluded, which created WTO. It has been our view that parliaments can play a pivotal role in initiating debate, mobilizing public opinion, and guiding the governance. They are accountable to the citizens and have the legitimacy to represent them. It is therefore essential to extend parliamentary supervision and intervention to the field of international cooperation. This was also recognized in the declaration adopted at the Millennium Session of the United Nations. The growing cooperation between IPU and the UN system bears the testimony of significant role parliaments can play in any policy dialogue. It is essential lest globalization will be seen as undermining national sovereignty and ignoring community interests. In our meeting on international trade at Geneva last year, the Director General, Mr. Mike Moore, accepted that parliamentarians have the vital role as the key interlocutors. At the parliamentary meeting on the occasion of the recent 4th Ministerial Conference at Doha, we have decided to form a steering committee for a sustained interaction with multilateral institutions. We shall be providing parliamentary inputs for the forthcoming conference on financing the development at Mexico. I am also the distinguished Human Development Ambassador of the UNDP. There is a rising concern about the human development issues of marginalized sections like women and children. Do we genuinely recognize their stakes in current globalization? You would recall, Your Majesty, that during my address on the occasion of the previous 106th conference, I had invited the urgent attention to the growing misuse of children in armed conflicts, terrorist activities, drug and organized crime. Women and children are the soft targets of terrorism. During this conference, we'll be launching the handbook for parliamentarians on the worst form of child labor. What could be more atrocious than using children as a shield in a crossfire?
What would be more terrible than outraging the modesty of a young girl? The situation in the Middle East is a matter of great concern for all of us. IPU has taken initiative for an acceptable solution for a lasting peace, and I personally traveled to address both the Knesset and Palestinian National Council. We hope that peace will prevail in the Middle East region. Apart from IPU, which is the world body of national parliaments, at the regional level, there are regional and sub-regional parliamentary assemblies, an organization that have been complementing the corresponding intergovernmental structure. These organizations have strengthened the regional cooperation by raising regional concerns and have facilitated the emergence of concerted approach. This conference will also make an appraisal of continuing degradation of the global environment 10 years after the Rio conference. We support Kyoto Protocol, while we indeed need to factor environment in the future global economy. It must not create a disadvantageous situation for the developing countries. We shall have to evaluate to what extent obligations under Agenda 21 have been fulfilled. We have before us proposal extended by national groups for consideration as supplementary items. As the conference will adopt one of these proposals, with a deep sense of grief, may I inform Your Majesty the sad demise of the author of one of these proposals, Speaker Balayogi of India, is no more with us. He died in a tragic air crash in the beginning of this month. The parliamentary community shares the grief of the brave family. Your Majesty, we have come from all over the world to Marrakesh, and we brought with us the blessings of God the Almighty in the form of rain. We join the people of Morocco in rejoicing this happy occasion. Please accept our hearty wishes for prosperity and progress of your beautiful country. Ashukrukum jazilan, ya sahab jalalat alf marra. With these words, I thank you very much. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يطيب لي أن أفتتح أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لما يجسده من ديمقراطية التي تعتبر جوهر الملكية الدستورية بالمغرب. كما يسرني أن أشيد بما يجمعنا من عمل رائد ودؤوب من أجل ترسيخ القيم الكونية المثلى للحرية وحقوق الإنسان والسلم، وإشاعة ثقافة الحوار والانفتاح والتسامح بين الحضارات والشعوب. وإني إذ أنوه بجهود منظمتكم الموصولة من أجل انتصار هذه القيم العليا، كما أعرب عن اعتزازي باحتضان المغرب لملتقى اتحادكم الذي يعد بمثابة الضمير الحي للعالم لما تمثلونه من شرعية ديمقراطية وتعبير صادق عما يخالج شعوبنا من قلق وانشغالات، وما تعلقه عليكم من آمال وتطلعات في إيجاد إجابات متناسقة وديمقراطية لحسن تدبير الشأن العام على الصعيدين الوطني والدولي. وإنني أعتبر لقاء ممثل الشعوب من مختلف القارات والدول والثقافات على أرض بلد عربي إسلامي عريق يتضمن رسالة هامة مفادها أن ما يعرفه عالمنا إنما هو صراع جهالات لا صدام حضارات، وتأكيد تفاعلها
وتأكيد تفاعلها الذي يعد حواركم المثمر أحد روافده، كما أن عملكم على إشاعة ثقافة الديمقراطية كأداة ناجعة لتدبير الخلاف على المستوى الدولي بطرق الحوار والتسامح واحترام الحق في الاختلاف لهو خير تعبير عن كون الديمقراطية تظل أفضل وسيلة للقضاء على الإرهاب والتطرف والإقصاء وإيجاد حلول سلمية لكل التوترات والنزاعات في شتى أنحاء العالم. وإن المغرب الذي يقدم نموذجا متميزا لتفاعل الحضارات والثقافات، والذي يظل رائدا في انتهاج الحلول التفاوضية السلمية والديمقراطية في محيطه الجهوي والدولي، لا يعبر عن ما يساوره من قلق ومرارة إزاء ركوب الحكومة الإسرائيلية لمنطق القوة والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإراقة دماء الأبرياء يومياً بدل اعتماد الخيار الحضاري للتفاوض في إطار الشرعية الدولية. وكما هو الشأن في كل ظرف عصيب، فإن الأمل قد ينبثق من اليأس، ومنطق التاريخ يؤكد أن دوامة العنف والعنف المضاد ليست قدراً حتمياً، لأن إرادة السلام والعدل وإشاعة الأمن لا بد أن تنتصر، ولا سيما في منطقة مهد الأديان التي من حق الشعب الفلسطيني الشقيق أن يقيم دولته المستقلة فيها، وعاصمته القدس الشريف رمزاً للتعايش والتكامل والتآخي بين كل شعوب وديانات منطقة الشرق الأوسط. وبنفس الشعور المزيج بالانشغال والأمل، أشيد بحرص منظمتكم العتيدة على تشجيع الدول النامية وخصوصاً إفريقيا منها على تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الانعكاسات السلبية لثقل المديونية ولمنطق العولمة التجارية. وستبقى الديمقراطية صورية ومهددة ما لم يتم إعطاؤها مضموناً اقتصادياً واجتماعياً، ورفع كل أشكال التهميش وسوء المعاملة على المحرومين، ولا سيما النساء نصف المجتمع، والأطفال والشباب عماد المستقبل وأمله. إن مواجهة مشاكل العصر التي تتجاوز الحدود الوطنية تلزم البرلمانات من خلال اتحادكم بالقيام بدور فعال في إضفاء نزعة إنسانية على العولمة، وإقامة نظام دولي جديد أكثر ديمقراطية وإنصافاً وتضامن. وإنني لعلى يقين أن مراكش، ملتقى المؤتمرات الدولية التي شهدت ميلاد اتحاد المغرب العربي والمنظمة العالمية للتجارة، وإعطاء دفعة قوية لبروتوكول كيوتو والإيكولوجيا الإنسانية، ستشهد تعزيز البعد البرلماني للدبلوماسية بشكل يجعل من اتحادكم شريكاً أساسياً للمنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني الدولي من أجل بروز مواطنة عالمية فاعلة وبناء ديمقراطية كونية. وستجدون في المملكة المغربية وآهلها خير مساند لكم، انطلاقاً من حرصي على جعل المغرب منارة مشعة للديمقراطية وملتقاً للتوافق بين الإرادات البناءة للحوار والسلام. وإذ أرحب بممثلي شعوب العالم ضيوفاً أعزاء على بلد متشبث بفضائل الديمقراطية البرلمانية، فإني أدعو الله تعالى
أن يتوج أعمالكم بكامل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمام المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد العاهل الكريم أن لقاء ممثل الشعوب من مختلف القارات والدول والثقافات على أرض المغرب البلد العربي الإسلامي العريق يتضمن رسالة هامة مفادها أن ما يعرفه العالم إنما هو صراع جهالات لا صدام حضارات. وقال جلالته حفظه الله إن عمل الاتحاد على إشاعة ثقافة الديمقراطية كأداة ناجعة لتدبير الخلاف على المستوى الدولي بطرق الحوار والتسامح واحترام الحق في الاختلاف لهو خير تعبير عن كون الديمقراطية تظل أفضل وسيلة للقضاء على الإرهاب والتطرف والإقصاء. وبعد الجلسة الافتتاحية تقدم للسلام على صاحب الجلالة حفظه الله الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رؤساء الوفود ورؤساء البرلمانات المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولية، وأقام جلالته بالمناسبة حفل استقبال تكريما لهم. ويعتز المغرب أيما اعتزاز لكون منظمة الاتحاد البرلماني الدولي قررت أن يعقد مؤتمرها 107 ببلادنا، وهو ما يعني الثقة في الخطوات التي يخطوها المغرب لترسيخ بناء المجتمع الديمقراطي الحديث والحريص على تعزيز الحوار الحقيقي بين الحضارات والثقافات، والساهر على تشجيع التعايش على أساس من القيم المشتركة للسلام والمواقف المبدئية المرتكزة على العدل والكرامة والمساواة وحقوق الإنسان. لذلك فإن ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لافتتاح إشغال هذا المؤتمر مبادرة تظل غنية بالدلالات والإشارات العميقة، انطلاقا من الموقع الحضاري للمغرب كدولة عريقة عمل ملوكها الأشراف على مر التاريخ على ترسيخ قيم الحوار ونشر أخلاقيات التعايش. أما انعقاد أشغال الاتحاد البرلماني الدولي على أرض المغرب فهو اعتراف وتزكية لدور المغرب ومساهماته الفعالة في الدفاع عن القضايا المشروعة والعادلة، وإشادة بالمواقف المتميزة لجلالة الملك حفظه الله وجهوده الحثيثة لتطوير وتحديث المملكة المغربية وتعزيز سمعتها ومصداقيتها عبر أرجاء المعمور. ويشهد المغرب العالم كله الذي ينظر بإكبار وإعجاب إلى مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستكمل بها بلادنا المشروع المجتمعي الديمقراطي، الذي يطلع صاحب الجلالة حفظه الله بتجديد معالمه واستشراف آفاقه، وتنخرط فيه كل فئات الشعب المغربي ومؤسساته وجميع سواعده وأبنائه بالارتكاز على رصيد عريق وتجارب غنية وتنوع ثقافي وتعدد فكري وانفتاح اقتصادي. وهو مشروع مجتمعي ديمقراطي ينفتح فيه تراث المغرب ومكتسباته وتطلعاته على عالم اليوم وعلى تحولاته المتسارعة. مشروع ريادي وأصيل تحت قيادة رشيدة وحكيمة تعطي للديمقراطية بعدها التنموي المتكامل. مشروع أصيل وحداثي يطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ببنائه لبنة لبنة وفق رؤية واضحة ومحددة وفي إطار مفهوم جديد للسلطة، وبإشراك فعلي لجميع مكونات الأمة وطاقاتها الحية، غايته المثلى تنمية الإنسان المغربي في جميع أبعاده الروحية والثقافية والاجتماعية
والاقتصادية والسياسية. لقد ظل المغرب منذ انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي حريصا كل الحرص على تقوية أواصر التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف برلمانات العالم، واجتهد وقدم كل ما لديه من وسائل لدعم عمل الاتحاد بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام الدولي. واليوم تتجه الأنظار إلى دورة مراكش التي ستصدر عنها قرارات تاريخية، لا سيما وأن المواضيع المدرجة في جدول أعمالها تتسم براهنيتها وتحظى باهتمام بالغ على الصعيد العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. وقد نوه صاحب الجلالة حفظه الله في الخطاب التوجيهي السامي أمام المؤتمر بجهود الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعتبر بمثابة الضمير الحي للعالم من أجل انتصار القيم العليا، مؤكدا جلالته حفظه الله أن المغرب الذي يقدم نموذجا متميزا لتفاعل الحضارات والثقافات، والذي سيظل رائدا في انتهاج الحلول التفاوضية السلمية والديمقراطية في محيطها الجهوي والدولي، لا يعبر عما يساوره من قلق ومرارة إزاء ركوب الحكومة الإسرائيلية لمنطق القوة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وإراقة دماء الأبرياء يوميا بدل اعتماد المسار الحضاري بالتفاوض في إطار الشرعية الدولية. إن منطق التاريخ يؤكد جلالة الملك أن دوامة العنف والعنف المضاد ليست قدرا حتميا، لأن إرادة السلام والعدل وإشاعة الأمن لا بد أن تنتصر، لا سيما في منطقة مهد الأديان التي من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته المستقلة عليها، وعاصمتها القدس الشريف رمزا للتعايش والتكامل والتآخي بين كل شعوب وديانات منطقة الشرق الأوسط. واعتبر جلالة الملك حفظه الله أن مشاكل العولمة تحتم على الاتحاد البرلماني الدولي القيام بدور فعال في إضفاء شرعية إنسانية على العولمة وإقامة نظام دولي جديد أكثر ديمقراطية وإنصافا وتضامنا. إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد هنا بقصر المؤتمرات بمراكش السيدة نجمة هبة الله رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. وقد حضر هذا الاستقبال السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب. وبعد ذلك استقبل جلالة الملك حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد السيد رولد لوبورنز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر والمفوض السامي لشؤون اللاجئين. حضر الاستقبال السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب والسيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وبعد ذلك استقبل صاحب الجلالة حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد السيد كواتشيرو ماتسورا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو. حضر الاستقبال السيد نجيب الزروالي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو والسيدة عزيزة بناني رئيسة المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. وفي ختام هذه المراسيم جلالة الملك حفظه الله يغادر قصر المؤتمرات بعد أن ترأس افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد في دورته 107 هنا بمدينة مراكش. جلالة الملك حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية، وهو يغادر في حفظ الله ورعايته في اتجاه القصر الملكي بمراكش.